डेलानज़ू DDR कैप्सूल, डेलेंजो DDR कैप्सूल 30 मिलीग्राम। डेलानज़ू DDR, डेक्सलेंसोप्रेज़ल, एक जदीद दवा है जो मिदे, स्टमक से मुताल्लिक़ अमराज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दवा उमूमान मिदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, बदहज़मी या मिदे के अल्सर जैसे मसाइल के लिए तजवीज़ की जाती है। इसका बुनियादी मकसद मिदे में तेज़ाब की मिक़दार को कम करना और निज़ाम हज़म को बेहतर बनाना है। डैश 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 दवा के अजज़ा कॉम्पोजिशन। डेलानज़ू DDR में फ़ाल जुज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट डेक्सलेंसोप्रेज़ल होता है, जो 30 मिलीग्राम या बाज़ औक़ात 60 मिलीग्राम की मिक़दार में दस्तयाब होता है। ये दवा प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर PPI ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। ये वो अद्वियात हैं जो मिदे में मौजूद तेज़ाब पैदा करने वाले एंजाइम को रोकती हैं, जिससे तेज़ाबियत कम होती है। डैश 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 ये दवा कैसे काम करती है? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। मिदे में एक ख़ास क़स्म के खलिए पैराइटल सेल्स मौजूद होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाते हैं। यही तेज़ाब हमारे खाने को हज़म करने में मदद देता है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो सीने में जलन, बदहज़मी और अल्सर का बाइस बनता है। डेलानज़ू DDR इन खूलियों में मौजूद प्रोटॉन पंप्स को रोक देती है। ये वो जगह है जहाँ से तेज़ाब बनता है। यूं ये दवा तेज़ाब की पैदावार को कम करके मिदे के अंदर तेज़ाबियत को मुतदिल सतह पर ले आती है। इसका असर आम तौर पर 24 घंटे या इससे भी ज़्यादा देर तक रहता है, इसीलिए उसे दिन में एक बार इस्तेमाल किया जाता है। डैश 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 डॉक्टर कब तजवीज़ करते हैं? इंडिकेशंस, यूसेस। डेलानज़ू DDR मुख्तलिफ मिदे के अमराज में दी जाती है, मसलन 1. गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD, यानी मिदे का तेज़ाब ग़िज़ाई नाली में वापस आना जिससे सीने में जलन या खट्टी डकारें आती हैं। 2. अरोसव एसोफेजाइटिस, ग़िज़ाई नाली की अंदरूनी झिल्ली को तेज़ाब से नुकसान पहुंचना। 3. डिस्पेप्सिया, बदहज़मी, खाने के बाद भारीपन, मतली या डकारों का ज़्यादा आना। 4. पेप्टिक अल्सर डिजीज़ अल्सर, मिदे या आंतों में ज़ख्म बिन जाना जिनकी वजह तेज़ाबियत होती है। 5. NSAID इंड्यूस्ड अल्सर प्रिवेंशन, जब किसी मरीज़ को दर्द कम करने वाली दवाएं, जैसे आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक, लंबे अरसे तक लेनी पड़ती हैं तो डॉक्टर डेलानज़ू तजवीज़ करते हैं ताकि अल्सर से बचाव हो। 6. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सपोर्ट, कुछ सूरतों में ये दवा एंटीबायोटिक्स के साथ दी जाती है ताकि H. पाइलोरी बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके जो अल्सर का बायस बनता है। डैश 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 खुराक और इस्तेमाल का तरीक़ा, डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आम तौर पर रोज़ाना एक कैप्सूल 30 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम खाने से पहले या बाद में लिया जाता है। ज़्यादातर मरीजों को उसे सुबह खाली पेट लेने का मशवरा दिया जाता है। कैप्सूल को ना चबाएं, ना खोलें, ना पैसें, पूरा निगलना चाहिए पानी के साथ। इलाज की मुद्दत मरीज़ की हालत पर मुनहसिर होती है, कुछ मरीज़ों में 4 हफ्ते काफ़ी होते हैं, जबकि कुछ को 8 से 12 हफ्ते तक लेना पड़ता है। डैश 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 कब नहीं लेनी चाहिए? कॉन्ट्रेंडिकेशंस। डेलानज़ू DDR दर्ज झैल हालात में इस्तेमाल नहीं की जाती। 1. अगर आपको डेक्सलेंसोप्रेज़ल या ओमेप्राज़ोल ग्रुप से एलर्जी हो। 2. अगर जिगर की शदीद खराबी हो। 3. हमल या दूध पिलाने के दौरान सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से। 4. 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उमूमान इस्तेमाल नहीं की जाती। डैश 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 एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशंस, तवील अरसे तक इस्तेमाल करने से विटामिन B12 की कमी हो सकती है। हड्डियों की कमज़ोरी, ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। अगर मरीज़ को मुसलसल इसहाल या बुखार हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। किसी भी किस्म की दिल, जिगर या गुर्दे की बीमारी हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर मरीज़ वाफरिन, फेनिटोइन, मेथोट्रेक्सेट,
یا کلوپیڈگریل جیسی دوائیں لے رہا ہے تو احتیاط لازمی ہے، کیونکہ ڈیکسلینسوپریزل ان کے اثر کو بڑھا یا کم کر سکتا ہے۔ ڈیش 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 فائدے، بینیفٹس، ایڈوانٹیجز۔ 1. معدے کی تیزابیت سے فوری اور دیرپا آرام۔ 2. سینے کی جلن اور بدہضمی کا مکمل علاج۔ 3. غذائی نالی کے السر کی مرمت میں مددگار۔ 4. دن میں صرف ایک بار استعمال، آسان اور مؤثر۔ 5. دیگر PPIs کے مقابلے میں دوہرا ریلیز سسٹم، ڈوئل ڈیلیڈ ریلیز، جو دوا کا اثر طویل بناتا ہے۔ ڈیش 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 ڈوئل ریلیز سسٹم کیا ہے؟ ڈوئل ڈیلیڈ ریلیز ٹیکنالوجی ڈیلانزو DDR کا ایک خاص فیچر اس کا ڈوئل ڈیلیڈ ریلیز سسٹم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیپسول کے اندر دوا کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ معدے میں جا کر فوراً اثر کرتا ہے، دوسرا حصہ کچھ دیر بعد آنتوں میں جا کر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یوں دوا کا اثر آہستہ آہستہ مگر طویل مدت کے لیے رہتا ہے، جس سے دن بھر تیزابیت پر قابو رہتا ہے۔ ڈیش 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 ممکنہ نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس۔ اکثر مریضوں میں یہ دوا بغیر کسی خاص نقصان کے برداشت ہو جاتی ہے، مگر کچھ کو ہلکے یا درمیانے درجے کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ عام سائیڈ ایفیکٹس: سر درد، متلی یا قے، پیٹ پھولنا، گیس، قبضہ یا اسہال۔ نایاب مگر سنگین سائیڈ ایفیکٹس: سانس لینے میں دشواری، الرجک ری ایکشن، چہرے یا زبان کی سوجن، مسلسل اسہال، کلوسٹریڈیم ڈیفیسیل انفیکشن، ہڈیوں کے فریکچر، میگنیشیم کی کمی، مسل کریمپس، irregular ہارٹ بیٹ۔ ڈیش 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 کھانے پینے سے متعلق ہدایات، ڈائٹری ایڈوائس: چکنی، مرچ دار اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ کافی، چائے، کولڈ ڈرنکس اور الکحل کا استعمال کم کریں۔ کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹیں، تھوڑا چہل قدمی کریں۔ زیادہ پانی پئیں، چھوٹے مگر بار بار کھانے کھائیں۔ ڈیش 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 متبادل ادویات، آلٹرنیٹیوز، سبسٹیچوٹس: اگر ڈیلینزو DDR دستیاب نہ ہو یا سوٹ نہ کرے تو ڈاکٹر درج ذیل ادویات تجویز کر سکتا ہے۔ 1. نیکسیم ایسمیپریزول۔ 2. پرائٹ ریباپریزل۔ 3. لوسیک اومیپریزول۔ 4. پینٹیلاک پینٹوپریزل۔ 5. لینزول لینسوپریزول۔ یہ تمام PPIs ہیں لیکن ان کا اثر اور دورانیہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ ڈیش 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 پیکنگ اور دستیابی، پیکیجنگ اور اویلیبلٹی: ڈیلینزو DDR عام طور پر 30 ملی گرام اور 60 ملی گرام کیپسول فارم میں دستیاب ہے۔ ایک پیک میں 30 کیپسول شامل ہوتے ہیں۔ اسے کمرشل یا ہاسپٹل فارمیسیز سے ڈاکٹر کے نسخے پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سٹوریج: ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں، سورج کی روشنی سے بچائیں۔ ڈیش 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 خاص معلومات، فارماکوکنیٹکس: ابزارپشن: دوا آنتوں میں جذب ہوتی ہے اور 1 سے 2 گھنٹوں میں اثر دکھانا شروع کرتی ہے۔ بائیو اویلیبلٹی: تقریباً 50% کے قریب۔ ہاف لائف: تقریباً 1 سے 2 گھنٹے، مگر اثر 24 گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے۔ میٹابولزم: جگر میں CYP2 اور CYP3 انزائمز کے ذریعے ایکسکریشن، گردوں اور آنتوں کے راستے خارج ہوتی ہے۔ ڈیش 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 کلینیکل تحقیقات، کلینیکل ایویڈنس: تحقیقات کے مطابق ڈیکسلینسوپریزل نے GERD کے مریضوں میں 4 ہفتوں میں 95% تک بہتری دکھائی۔ اروسیو اسوفیجائٹس کے مریضوں میں 8 ہفتوں میں مکمل شفا ممکن ہوئی۔ پرانی PPIs کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ دیر تک اثر دکھایا۔ ڈیش 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 عام سوالات، فیکس: سوال: کیا ڈیلانزو DDR کو روزانہ لینا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، زیادہ مؤثر نتائج کے لیے اسے روزانہ ایک ہی وقت پر لینا چاہیے۔ سوال: کیا یہ دوا فوری آرام دیتی ہے؟ جواب: کچھ مریضوں کو چند گھنٹوں میں افاقہ ہوتا ہے، لیکن مکمل اثر 2 سے 3 دن میں ظاہر ہوتا ہے۔ سوال: کیا یہ دوا لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے؟
جواب: ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر طویل استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے، جیسے ہڈیوں کی کمزوری یا وٹامن کی کمی۔ سوال: کیا یہ دوا کھانے کے بعد لی جا سکتی ہے؟ جواب: بہتر ہے کہ کھانے سے 30 منٹ پہلے لی جائے تاکہ زیادہ اثر ہو۔ ڈیش 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 ڈاکٹر کی ہدایت ضروری کیوں ہے؟ ڈیکسلینسوپریزل ایک مؤثر دوا ہے، مگر خود سے استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہر مریض کی جسمانی حالت، تیزابیت کی نوعیت، اور دوسری دوائیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اسے لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈیش 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 خلاصہ، سمری، پہلو تفصیل: دوا کا نام ڈلینزو DDR کیپسول، فعال جز ڈیکسلینسوپریزل، مقدار 30 ملی گرام 60 mg، گروپ پروٹون پمپ انہیبیٹر PPI، استعمال تیزابیت، سینے کی جلن، بدہضمی، السر، خوراک دن میں 1 کیپسول، مضر اثرات سر درد، متلی، گیس، قبضہ، احتیاط طویل استعمال، وٹامن B12 کی کمی، ہڈیوں کی کمزوری، متبادل نیکسیم، پرائٹ، پینٹلاک، تجویز کنندہ صرف ڈاکٹر یا فارماسسٹ کی ہدایت پر۔ ڈیش 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 نتیجہ، کنکلوژن: ڈیلانزو DDR ایک جدید اور مؤثر دوا ہے جو معدے کی تیزابیت کے علاج میں بہت مفید ہے۔ اس کی ڈوئل ڈیلیڈ ریلیز ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ دن بھر آرام فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ یہ دوا محفوظ ہے، لیکن ہر دوا کی طرح اس کے استعمال میں احتیاط اور ڈاکٹر کی ہدایت ضروری ہے۔ مناسب غذا، متوازن طرز زندگی، اور دوا کا درست استعمال مریض کو مکمل صحتیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ Here's a detailed 4000-word English article about Delenso DDR capsule, dexlansoprazole 30 mg, including its composition, uses, dosage, side effects, mechanism of action, precautions, and more. Dash 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 Delenso DDR capsule 30 mg, dexlansoprazole, complete information. Introduction: Delenso DDR capsule 30 mg is a popular prescription medication that contains dexlansoprazole, a proton pump inhibitor (PPI), used to treat various acid-related gastrointestinal disorders. It is primarily prescribed for conditions such as gastroesophageal reflux disease, GERD, erosive esophagitis, and peptic ulcer disease. Manufactured by several leading pharmaceutical companies, Delenso DDR is well known for its dual delayed release (DDR) technology, which provides prolonged acid suppression and symptom relief throughout the day. In this comprehensive article, we will explore every aspect of Delenso DDR, including how it works, its benefits, dosage instructions, possible side effects, precautions, interactions, and patient guidance. Dash 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 1. Composition and mechanism of action. 1.1 Composition. Each Delenso DDR capsule 30 mg contains active ingredient, dexlansoprazole 30 mg. Drug class, proton pump inhibitor, PPI. Formulation type, dual delayed release capsule. Inactive ingredients, magnesium stearate, gelatin, hydroxypropyl cellulose, and enteric-coated granules that allow delayed drug release. 1.2 Mechanism of action. Dexlansoprazole works by blocking the H-JUMA ATPase enzyme in the gastric parietal cells, which is responsible for secreting hydrochloric acid into the stomach. By inhibiting this enzyme, dexlansoprazole reduces acid production at its source. What makes Delenso DDR unique is its dual delayed release (DDR) technology. The first release occurs immediately after ingestion, providing quick relief from acid symptoms. The second release occurs 4-5 ghante later, maintaining acid suppression for up to 24 ghante. This dual release design ensures consistent control of stomach acid throughout the day and night, improving patient comfort and promoting healing of damaged tissues in the esophagus and stomach lining. Dash 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 2. Indications and medical uses.
Delenso DDR is prescribed for several conditions caused by excess stomach acid. 2.1 Gastroesophageal reflux disease, GERD. GERD occurs when stomach acid flows back into the esophagus, leading to heartburn, chest discomfort, and regurgitation. Delenso DDR helps reduce acid reflux and promotes healing of the esophageal lining. 2.2 Erosive esophagitis. This condition involves inflammation or damage to the esophagus caused by stomach acid. Delenso DDR promotes mucosal healing and prevents recurrence when used long-term. 2.3 Peptic ulcer disease. It helps in treating gastric and duodenal ulcers by reducing acid levels, allowing ulcers to heal naturally. 2.4 Zollinger-Ellison syndrome. A rare condition characterized by excessive acid production due to gastrin-secreting tumors. Delenso DDR can be part of the treatment plan to control acid hypersecretion. 2.5 Non-ulcer dyspepsia. For patients experiencing chronic indigestion or bloating without ulcers, Delenso DDR may be used to reduce acid-related symptoms. 3. Dosage and administration. 3.1 Usual adult dosage. For GERD, 30 mg once daily for 4 monthly 8 hafta. For maintenance of healed erosive esophagitis, 30 mg once daily is long-term therapy. For Zollinger-Ellison syndrome, 60 mg once daily or as directed by a physician. 3.2 How to take. Take the capsule whole with a glass of water, do not crush or chew. It can be taken with or without food due to its dual-release system. Try to take it at the same time each day, preferably in the morning. 3.3 Missed dose. If you miss a dose, take it as soon as possible. Skip the missed dose if it's close to your next scheduled one. Do not double the dose to make up for the missed one. 4. Side effects. Like all medications, Delenso DDR can cause side effects. Most are mild and temporary, but some may require medical attention. 4.1 Common side effects. Headache, nausea, diarrhea, abdominal pain, gas, flatulence, constipation, sore throat. 4.2 Less common side effects. Dizziness, fatigue, dry mouth, rash or itching, muscle or joint pain. 4.3 Serious, rare, side effects. If any of these occur, seek immediate medical attention. Severe allergic reactions, swelling, rash, difficulty breathing. Severe diarrhea, Clostridium difficile infection. Low magnesium levels, muscle cramps, irregular heartbeat. Vitamin B12 deficiency, with long-term use. Bone fractures, hip, wrist, spine. Kidney inflammation, nephritis. 5. Drug interactions. Delenso DDR may interact with other medicines, affecting its absorption or increasing side effect risks. 5.1 Major interactions. Avoid a use cautiously with clopidogrel. Delenso may reduce its effectiveness. Warfarin, risk of increased bleeding, monitor INR closely. Methotrexate, Delenso may increase its concentration in the body. Digoxin, risk of toxicity due to decreased magnesium. Antifungal agents, ketoconazole, itraconazole, reduced absorption due to low gastric acid. 5.2 Minor interactions. Iron supplements and vitamin C may have reduced absorption. Antacids may be used safely but should be spaced by at least 2 घंटे. 6. Precautions and warnings. 6.1 Allergic reactions. Patients allergic to dexlansoprazole or other PPIs, like omeprazole, pantoprazole, should avoid Delenso DDR. 6.2 Pregnancy and lactation. Pregnant women, use only if clearly needed, consult your doctor. Breastfeeding mothers, small amounts may pass into breast milk, caution is advised. 6.3 Pediatric use.
Safety and efficacy in children below 12 saal are not well established. 6.4 Elderly patients. Elderly individuals may have slower metabolism, lower doses or close monitoring might be necessary. 6.5 Long-term use risks. Prolonged use, more than 1 year, can lead to vitamin B12 deficiency, magnesium deficiency, increased fracture risk, intestinal infections. Periodic lab tests are recommended for patients on long-term therapy. 7. Storage instructions. Store below 30 degrees Celsius, 86 degrees Fahrenheit in a dry place. Protect from moisture and direct sunlight. Keep out of reach of children. Art. Overdose information. Symptoms of overdose may include drowsiness, confusion, rapid heartbeat, nausea or vomiting. Treatment involves supportive care, as there is no specific antidote. Seek emergency medical help immediately in case of suspected overdose. No. Patient tips for best results. 1. Take consistently, follow the same schedule daily. 2. Avoid triggers, limit spicy, fried foods and caffeine. 3. Lifestyle modifications. Eat small, frequent meals. Avoid lying down immediately after eating. Elevate the head while sleeping. 4. Avoid alcohol and smoking, both worsen acid reflux symptoms. 5. Do not stop abruptly, consult your doctor before discontinuing. Thus, comparison with other PPIs. Drug name brand example half-life key feature. Omeprazole Losec, OMS 1 hour commonly used, inexpensive. Esomeprazole Nexium 1.3 घंटे strong acid control. Lansoprazole Prevacid 1.5 घंटे fast onset. Pantoprazole Protonix 1.3 घंटे safe for long-term use. Dexlansoprazole, Delenso DDR 1.6 घंटे, DDR effect, dual delayed release for 24-hour coverage. Delenso DDR offers superior acid suppression with fewer dosing restrictions, can be taken with or without food, compared to older PPIs. 11. Frequently asked questions, facts. Q1. Can I take Delenso DDR with other medicines? Yes, but always inform your doctor. Avoid taking it with antacids or antifungal drugs at the same time. Q2. How long does it take for Delenso DDR to work? You may notice symptom relief within 1 से 2 days, but full effect may take 3 से 5 days of continuous use. Q3. Is Delenso DDR safe for long-term use? Yes, but long-term therapy should be under medical supervision due to potential vitamin or mineral deficiencies. Q4. Can I drink coffee or tea while taking Delenso DDR? It's better to limit caffeine as it can worsen acid reflux symptoms, even if you are on treatment. Q5. Can I stop Delenso DDR suddenly? No. Stopping suddenly may cause rebound acid hypersecretion. Always taper off under medical advice. 12. Summary. Delenso DDR capsule 30 mg, dexlansoprazole, is a modern, effective medication for acid reflux and related disorders. Its dual delayed release system ensures prolonged acid suppression, faster healing, and symptom relief throughout the day. It offers excellent benefits for GERD and erosive esophagitis patients, with a convenient once-daily dosing schedule. While generally safe, users should be aware of possible side effects such as headache, diarrhea, or nutrient deficiencies with long-term use. Always follow your physician's dosage instructions, avoid triggering foods, and maintain a healthy lifestyle for the best.